Good morning. Welcome to Course Basic Electronics. Today I would like to introduce you about DC biasing of BJTs. There are four kinds of the configuration. The first, this is a collect a fixed bias configuration. The second, this is a emitter bias configuration. The third, voltage divider bias configuration. And the last, collector feedback configuration. These are four types of BJT biasing configuration. And today I would like to introduce the first fixed bias configuration. Before every lesson, I would like to remind you a little bit about homework. This homework, I remind from the beginner of our course. This year, you should be to make yourself mind map, diet, introduction about the diet and the diet types, and every application, like exercise, for example, rectification or clipping circuit, and something diet bridge rectification. You should be to draw like mind map in your textbook. Okay, why in your textbook? Because textbook, this year you're writing by self, and you can memory, and you can learn by heart, and you can learn by heart. You take the video, it's okay, but video usually the picture and the voice from here to here. Please turn off on microphone, okay? Close on. Okay, and the second, we have already introduction about BJT transistor. The mind map for BJT biasing. Today, you should be, after today, you should be to write down in your textbook about the mind map for BJT biasing. We have two kinds of the BJT biasing. The first kind, this year, analyze for the bias circuit of the BJT, and today we will learn analysis very shortly. Next lesson we will talk about the design, the same bias circuit for BJT, and analysis before the lesson. I would like to remind you once again. We have the BJT transistor, and transistor had three polar, three configuration, and in configuration we have three volt ampere characteristic, and volt ampere characteristic depend of configuration of transistor. For example, this year we are collect back. This year three polar, three terminal of the BJT transistor is meaning we have three configuration. Very easy. What is a configuration? This is a position of the transistor in the circuits. This is we are collect this position. This is horizontal BJT NPN transistor, and we have the circuit three kinds of configuration. Usually the people like to use PNP. This is on the left, PNP and NPN. But I would like to show you NPN because the NPN transistor more to applying in the circuit. Because in here, you should be a little bit memory. Because here the majority had that so
is an electron, and electron very active, moving. That's why you should be to remember. And we have three positions of the transistor. We are collected three configuration. The first, the horizontal, and its meaning we have back BEC, base emitter collector. And you should be to divide the circuit for two parts. On the left and on the right. The left, you can see here, even the current in the other direction, but in this, on the left or on the right, we have the output. This is C output. Yes. And on the left, we have the emitter. We have the input here. And of course, we have the general point, general terminal of the BJT transistor. We have B. Its meaning in this case, we have the base command. Very important. Base command. Its meaning the output voltage and the input voltage. Output and input have the command point. And this, based on this, we have the output. This output, this is the current output, volt ampere characteristic. And this is the output voltage here, output voltage VCB. This volt ampere characteristic have very important, and you should be to remember. This is the current input different. This is a base command. Base command. Like Vietnamese. Bê chung. Yes. And now you can see only three positions, very easy. And these two positions, one kind we take output here, C. And second time we take output here, E. Yes. And you can see VCE, and of course I see the current of collector. And you can see in on the right, we again to see back in the, this is one situation, this is a second situation. We can hear the output here, yes, and here the input in the second, the current on the base. If we have the input here, we have three polar. In this case, we have the general point. General point. You can see here, general point. This is emitter. Its meaning here, emitter command. Emitter command. Because the general, this is the second case. The first case, we have base, the BJT horizontal. The second case, very important, the output here, collector, the output in C. Yes, and we see the input voltage and the output voltage have the 1 point E emitter. That's why that we can have draw the volt ampere characteristic output. In the case, of course, again, the current of the collector. And here, the output voltage, VCE, here, VCE on the right. And last, third configuration. First configuration, you can see
Third configuration. Here once more back. Very easy. This back output. Oh, here. Emitter, right? Emitter. And input base. And of course, we have the general point. This is the collector. Its meaning. In this case, we have the CC, common collector. And this common collector and common emitter, they have the same output. And here we have the current of emitter is nearly equal collector. That's why we use only one volt ampere characteristic. Only one output. This is the current of base. This is the current of base. And you can see for B base common, we have one very important because some in multi-choice question. I remember you, some multi-choice question have where is the graphic for B commons on where is the graphic for CC and EC output volt ampere characteristic. And you should be to remind on this. And the position, you remember? The position, you forgot on configurations here, something like that, I remind you. But you should be only remember in, you should be to remember in the volt ampere characteristic. This here for E, this here for E common and C common. Why? Because you can see here the current you can see the current this year hidden. This is in volt ampere characteristic of BJT. We can see the graphic, and this graphic you can see 2 points. The first point this year the VCE, and the second this year the current of the collector. It's meaning collector and collector command and emitter command. And in this, of course, you can see I write down here in Vietnamese language. This year we have 3 positions. The quiescent point is here equals Q1. We have BJT in the cutoff. BJT in the cutoff because the current of the collector is equal 0. We have the 3 positions on the output volt ampere characteristic. You can see the area, Y area. This area have a little bit position. We have the current not equal 0 and increasing. We are collect this here linear region operation. In this case, you can see here
In the volt ampere characteristic, you see VCE. And here, this is ECQ. We call it BJT in the linear region operation. And in this case, only in this case, we have the Q0, the power is increasing. And in the cutoff region, it's meaning the current of collector. Because collector, this is receive. This collector is econ 0. If the econ 0, I would like to take the taskbar in the different place. Is econ 0. And you can see in the situation, this is CQ1 and this is CQ2. In this case, we have the current of collector Q2 is increasing maximum. Wow. In this maximum, you can see the position. In the position, we have V, C, E, Q, second is a 1 point volt, very smaller, and saturation. In this saturation, we have the power of Q second is equal 0, no amplification. And here we have 3 areas. The first area, this is a cutoff. The second area, this is saturation. Only this, the Y area here. We have the amplification. And of course, here, not working area. We are calling the breakdown forward. Because when the BJT transistor running, operating, we have the one junction, like one diode on the forward, and the second diode junction of the base and collector in the reverse. That's why we have the breakdown area, and we can push and we can design the circuit when the quiescent point, this is a working point, this is a point operating the same. That's why you can choose and making for these 3 regions of the BJT, 3 regions. And you can see this is in general for memory only. And today's in the summary, I would like to show you the picture. I here bring my. I would like to show you the one because I don't know why yes, on our course, including 4 circuits. This year we are collect 4 types BJT bias configuration, only 3. And we account the first, this year the first configuration, this year from the left. And the second configuration, and the third configuration, and finally the 4th configuration. But you can see, you can sometimes you can afraid, but don't worry, because please
draw quickly the first, the second, the three, and the fourth. But in the fourth, I would like to show you a little bit. These circuits inducing population in the industrial because they have resistant college feedback. You can see in the picture. We can back from the fourth picture to go back. On our course, only 4, but 3, 1, 2, 3 configuration, very popular. And our testing, our examination, including in the first, the second, and the third only. And this is the fourth for understanding. For understanding. And now you can see in the first, on the left, we have one BJT. Why? Don't worry. This BJT have the 3 point. This is the base. This is emitter and collector. This NPN, because of the arrow here, outside, NPN. And for every terminal have the name of the resistance. You can see here, you can see the resistance on the RC, right? And you can see the resistance on base. And you can see on the emitter, no resistance, right? This is 0, okay? And every terminal, we have different. On the right, we have the one capacitance. It's meaning output. On the left, we have the one capacitance input. One output, one input. And general point we have, in this case, this is 8 meter common, right? And you can see here, the first, please write down, draw for this or sketch this circuit. One graphic, one the circuit here. And you can see here the VCC, what is meaning? CC, this is the DC voltage on the collector. What is the DC? We should be to put here the positive. What is meaning? A little bit understanding. This is NPN. Here we have the one electron. We have one electron. And this electron at the emitter, right? And this electron should be to moving, to come to collector. And for this, we have 2 cases. The first case, this is the positive on the collector for attractive to attract the electrons. Or sometimes for here should be to negative or ground to push the electron to go to from the emitter to collector. That's why we a little bit understand. And this picture, if I like, I can draw here. Like we have this here, DC. For accounting, this is a closed loop, một cái khung kín các em. Và như vậy á, đây là một mạch điện đầu tiên hết các em nhìn thấy. Transistor có 3 cực. Mỗi một cực của nó có một điện trở RC tên của cực C, điện trở RB tên của cực B và điện trở
RE, nhưng trong trường hợp này điện trở RE bằng 0. Rồi bây giờ chúng ta quan sát mạch này. Nhìn phía tay phải chúng ta có một cái tụ. Cái tụ này được gọi là tụ liên lạc, hai đầu của nó được gọi là tụ liên lạc em. Hai đầu của nó, và các em thấy nó nằm phía bên phải và coi như là nó có mũi tên. Ta gọi tụ này là tụ ngõ ra C2. Ta quan tâm đến tụ C2 trước. Như vậy ngõ ra cực C đã bị bận. Nó có 3 cực mà, đúng không? Thế thì ta nhìn sang bên tay trái, có một tụ nữa ở ngõ vào là cực B. Như vậy chúng ta bận luôn rồi. Và như vậy nó thừa lại một cực, và cực đó được gọi là cực mắc chung. Mắc chung là cái gì vậy? Mắc chung là điện áp ngõ vào. Ở đây trong trường hợp này là nằm ở phía tay phải là VBE. Điện áp ngõ ra đối với transistor nằm phía bên tay trái, tay phải của cô là VCE. Cái này nằm ở phía bên tay trái cô xin lỗi. Tức là ngõ vào nằm ở phía tay trái, ngõ ra nằm ở phía tay phải, và hai điện áp này nó có chung một điểm chữ E đấy các em. Cho nên nó gọi là mắc E chung, hoặc là em dùng cái chữ bét cũng được. Một cái cực ngõ vào, một cực ngõ ra, thì cực còn lại được gọi là cực mắc chung. Và có một điểm mới nữa, tức là các em nhìn thấy cái nguồn VCC không? Người ta ký hiệu nó là một cái que thôi, một cái que lên như thế này. Đấy là người ta viết tắt. Thế thì cái que này em phải hiểu là cái gì vậy? Nó chính là một cái mạch kín màu đỏ. Cô vừa mới vẽ xong. Đây, cái mạch kín màu đỏ này là cái mạch này á, là nguồn một chiều. Nó đi như thế nào? Nó đi tới những nơi mà nó thích em. Nguồn một chiều màu đỏ nó sẽ đi xuống đây, nó nối mạch này em. Rồi nguồn một chiều qua đây này, nó đi qua đây này, đi tới đây này. Một chiều tức là chúng ta phải bật nguồn một chiều, là không đổi theo thời gian các em. Và chiều của dòng điện thì là chiều quy ước của con transistor rồi. Nào, và như vậy trong mạch điện này có màu đỏ. Và màu đỏ này theo chiều quy ước. Và màu đỏ này mang tính dương ở chỗ này, thì lúc nãy cô có giải thích là con electron á, nó ở miền Pháp mình không hiểu lắm, cũng được, không sao cả. Thế nhưng mà miền Pháp là có chứa các hạt đa số. Transistor này là NPN. Và cái hạt này nó phải chạy từ miền phát đến miền thu. Và như vậy để nó tạo dòng điện, dòng điện IC xuống và dòng điện IE. Thế thì khi mà nó chạy như vậy thì ở đây phải là điện tích dương, thì chúng ta thấy bảng cực dương của VCC đây. Và cái khung kín này chúng ta sẽ sử dụng nó để tính toán phân cực. That's why this is the first configuration. And you can see next, the second configuration, nearly the second configuration, you should be concentrated. The same, we have the transistor, right? And specific, we have the resistance in collector, like the first configuration, like the first circuit. And we have the second resistance. Please, I am very slowly, and you should be to write down this circuit, right? And what kind of difference between the first and the second? In the emitter, we have this is called, this is a resistance of the emitter. Here, this configuration, the resistance of emitter is equal 0 in the first. Here, we have got the resistance on the emitter, and on the circuit like the same, right? And this is, we call it, this is the with resistor not equal 0, right? We are called one, we are called the resistance, right? This, the first, we have two resistance. This is a resistance on the base and resistance on the collector. And the second circuit, we have the three resistance. Resistance on the base,
resistance on the collector and resistance on the emitter, right? 3 resistance. And we are going to the first circuit, please. First circuit, a little bit different, but you can concentrate the first in the transistor. I would like to remind you very easy, because on our biasing in general, this is the emitter come out. Because on the left, on the right, the same. We see the capacitor. It's meaning capacitor is meaning output and input. And in this case, you can see this circuit have the emitter command. Emitter command, the first configuration and the first configuration. You can see here once again, this is a BJT transistor. And we have, oh, wow, 1, 2, 3, 4 resistance. The first resistance on the collector, the second on the emitter, right? This is the light, the second circuit. And we have on the base have 2 resistance. This here, I make a bigger. You can see on the disc, we have the 1 resistance on the base. And here, the second resistance, the base, we call it resistance B base 2, resistance base 1. And this is specific, we are call it voltage. Voltage divider, cầu chia áp em. In this circuit, trên cái mạch này nó giống cái mạch 1, giống cái mạch 2 ở chỗ là mạch mắc chung E. Bởi vì output của nó là cực C, input của nó là cực nền. Như vậy cực còn lại là cực mắc chung. Thì thường cái mạch điện nó như đặc biệt như thế này á, thì nó có 4 điện trở. Các em thấy không? Và như vậy lát nữa cô sẽ nói. Thế 4 điện trở này nó gọi cái mạch này được gọi là mạch cầu chia áp. Chia cái áp nào? Chia cái điện áp màu đỏ là VCC này các em. VCC ở đây thí dụ bằng cộng 10 chẳng hạn. Có 2 cái điện trở này. Là chúng ta phải tập nhìn cho quen nhá. Và cái này là nối đất này. Đây là một khung kín đấy các em. Đúng chưa? Các em nhìn cho cô này. Nó chia cái cầu. Nó chia cái điện trở. Và cô vẽ lại. Và cô thu nó lại này. Các em nhìn này. Nó chia cái điện áp. Và người ta gọi cái mạch này là mạch phân cực cầu chia áp. Chia cái điện áp nào? Cái điện áp VCC. Tại sao chia? Bởi vì nó có 2 cái điện trở và trong một cái khung kín màu đỏ cô vừa mới viết. Cái này là khung kín này. Tại sao nó lại khung kín các em? Cái VCC này nó là một điện áp nguồn một chiều. Và thấy nguyên cái khung kín không? Bắt đầu từ điểm này và kết thúc tại điểm 0. Đúng không? Nếu mà các em vẽ nó ra một cái hình giống như là hình số 1 đó, tức là cái đường chấm chấm màu đỏ như thế này, thì ta gọi là mạch phân cực cầu chia áp. Như vậy chúng ta đã có 3 mạch rồi các em. 3 mạch phân cực. Và 3 mạch này sẽ xuyên suốt quá trình của chúng ta. And at least in the fourth circuit, we specific. Look it please again. One more. This is the transistor have the emitter common too, because the output in the C and input in the base. And you can see very specific. One resistance. This is resistance on base. Not connect like this. Like the second, for example, this resistance of the base connect with the source. And here, this connect with C. This resistance, you can see here.
You can see here on the fourth and the third circuit. You can see here resistance RB1 connect with the source. And here on the fourth circuit, you can see resistor RB connect with the collector. This collector, this is receiving, right? And this collector have the direction of the current. Hướng của chiều dòng điện. Một chiều đó các em nó như thế này. And this called feedback resistance. Feedback. Usually resistance of base, we are called this is a biasing resistance. Tức là người ta thường gọi cái điện trở ở cực nền, cực B là điện trở phân cực. Trong trường hợp này điện trở phân cực nó nối với cực C như vậy là nó vừa làm nhiệm vụ phân cực, đồng thời nó vừa làm nhiệm vụ là mang tín hiệu hồi tiếp. Hồi tiếp có nghĩa là mang tín hiệu ngõ ra, quay trở ngược về ngõ vào, tức là trả lại đấy, cái feedback resistance. And in this feedback resistance we have the very sustainable system, tức là nó bảo vệ cho một cái mạch để hoạt động ổn định. Thì đấy là cái thế mạnh của cái mạch cuối cùng mà chúng ta cần phải tức là chúng ta cần phải biết. Như vậy toàn bộ khóa học của cô bây giờ nó chỉ trong một bức tranh. Đây chính là this is the mind map for you, but the mind map this is in general, and every circuit here this is have configuration E command. And in this configuration, you should be to remind one, the output of volt ampere characteristic. This is the volt ampere characteristic. We are called this is VCE and the current collector. And maybe you can see here 2 points, and you can see one red color. You remind this picture only. And now we are going to the main lesson today. Today's I would like to introduce you with the I would like to introduce you the biasing of BJT. And please, you put maybe this title bigger, DC biasing. This is an overview, introduction overview, the general. And now you can remind again, what is meaning biasing? Biasing is meaning you should be to find out the position of the Q point on the volt ampere characteristic, right? And this, of course, we are going for the first. We should be to find the position, the quiescent point on the volt ampere characteristic. And now I would like to introduce the first DC biasing BJT configuration. Please, you write down for you
This is DC biasing. You can write out for the first. Then and this is maybe you didn't no need to put a point. You can put a point. DC the second, maybe the second or third. This is depend on you. And please using a lot of the color pens or the pencil for making the circuit. Now you can see this here, the first, we are collect fixed bias, fixed, the name only. Fixed bias configuration. Fixed bias tức là mạch phân cực kiểu định dòng đấy các cái mạch đầu tiên. Chúng ta sẽ viết vào mạch đầu tiên phân cực kiểu định dòng IB các or fixed biasing tức là phân cực cố định nhé. Configuration when the resistance of emitter is equal zero. Thế thì các em vẽ cho cô cái hình ở phía bên tay trái. Giving the circuit below, the one exercise on the testing. What is the biasing? Biasing is meaning determine Q point. Q point. Q point. We don't know. We don't know about Q point. Of course, this is a position on the volt ampere output characteristic, right? And the second dry and draw or determines DCL. This is a DC light. Phương trình đường tải tĩnh. Đường tải các em, chữ DC này tắc là chế độ một chiều. Đúng không? DC and AC. You can see here. This here the question. Two questions. The first question, Q. Where is the position Q? And this here the position Q point on the output volt ampere characteristic, right? And the second question, this here DCLL. What is meaning? DCLL, this here given because when we give the circuit, the DC source supply power, the energy, and this is DC energy. And now you can see in the circuit. Please draw your BJT the first. And you can see the BJT have 3 terminals. And this terminal, you can put here the current on base. Of course, the current on emitter. And you can see in emitter have no resistance. And the current on collector. We have 3. We have 3. Okay. And now you can see what kind of configuration in this case. You should be to remember B, E, back, C. We divide the circuit for 2 parts. You remember we have 3 configuration only, 3 parts. And you see on the right, we have output C here, output out. And on the left, we have input B here, input, right? And is meaning our case emitter, come on,
What is the emitter command? You should be true. Emitter command is meaning output voltage here on the right, and output current on the right, right? And you should be to find out if circuit emitter command. Emitter command is meaning we have the output volt ampere characteristic. Only one. Here the current C, right? Here the voltage VCE. This is output voltage and output current. We should be look. Remember here, this is output. We have ready the current input. This is IBA max, right? It's meaning we should be to find the value of the position of the Q point in this. It's meaning you should be to find the current C and the VCE Q. On this, the position, we should be to find out this on this. And of course, this is the main of the exercise of us today. And for this, what we are doing now? How? And you should be to remind, given circuit below. First question, determine key points. Is meaning, if you define this circuit is the emitter command, and you can see every our circuit emitter command, and base command we only reading for understanding, and you can see on our circuit in general only emitter command and collector command, because they have the specific, some specific for them. And for this answering, you should be to step by step. Please, now we are going to become the first question. Answering, we should be to remind for find out the current on collector. We have one equation. The current is equal E beta plus CBO. You should be to remember. We have the fixed given below. Of course, they given the short, the beta, the value of the RC, value of the, and given this circuit, making from the SE and PN, right? And this is all given, and we have this equation. It's meaning we should need to begin from the current IB. This current, you can see in the picture. Where is the first current? Because here is equal 0. For to find out the value of the current of collector, we should be to find out where is the current of the base. And you can see the red color to come.
Red color, this is the current. We are called it DC current. DC. And now I would like to ask you one more question. Everybody ready to in the message answering, okay? When we turn on the circuit DC, we have ready the current DC, right? And my voice, this is the signal from the left to the right. This is the AC energy, right? This AC energy, like my voice, to come to here, 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 to connect. And they deceive, of course, usually the current closes. This is a green color. This is AC. And here, to come back here, and on the right, you can hear me cloud the bigger. And here we have the A, for example, my voice. This is a signal, my frequency, specific. And in the output, they receive the V out, have the amplitude bigger. This is AE, have smaller. Yeah. This is and this circuit, we are calling it amplification, right? And please answer me in your message. We have two energy in this circuit. What kind of energy in this circuit more important? Please write in the message, please. Trong mạch điện có dòng một chiều là khi chúng ta bật lên là dòng màu đỏ, và khi chúng ta bật lên rồi thì mới sử dụng được dòng màu xanh, đúng không các em? Khi ta bật lên rồi thì mới có cái năng lượng là tín hiệu, là giọng nói của cô là một tín hiệu, và chúng ta phải bật điện lên thì mạch mới làm việc cái đã. Như vậy năng lượng một chiều và năng lượng xoay chiều, thì năng lượng một chiều là năng lượng quyết định sự hoạt động của mạch điện. Được chưa nào? Giống như là chúng ta bật nguồn đấy các em, tivi hay là cái con chuột này, chúng ta phải bỏ pin vào đây thì chúng ta mới hoạt động được, có đúng không? Như vậy mạch phân cực, this is the biasing, this is the giving energy, DC energy to decision the position of the cue point and to decision how the circuit is working. Bây giờ cô mới nói lại bằng tiếng Việt. Như vậy mạch phân cực là mạch gì? Là mạch cung cấp năng lượng một chiều cho một mạch điện tử, là nguồn một chiều đấy, và xác định cái điểm làm việc quy, tức là xác định trạng thái làm việc của con BJT, đúng không? Và khi trạng thái làm việc, lúc đó mới xác định được là mạch này khuếch đại hay là đóng ngắt, đúng không? Như vậy các em phải viết vào cho cô và có một cái câu trắc nghiệm. Mạch phân cực là mạch gì? Thứ hai là where is the cue point to determine the BJT at the saturation region operation. Where is the cue point
working in the active region. Where is the BJT? Key point maybe here in the graphic, maybe here and maybe here and maybe here. Three position. This is a three region operation of BJT transistor. That's why in comparison AC and DC, of course, DC decision of the operation of the transistor. Như vậy, nguồn một chiều, tức là mạch phân cực của chúng ta là mạch quyết định trạng thái làm việc của bất kỳ một bộ máy nào. Cái gì các em phải bật nguồn có đúng không? Cái gì chúng ta cũng phải bật nguồn lên đúng không? Nào. And now, please draw this circuit. And now we are beginning to come back to how to find out, how to find the current, how to find out the value of the position key point. We will follow three steps, very easy. And these three steps following. The first, I will using here because when I using here, you can write down, follow me, okay? I very slowly to teach you. This is very easy for making. The first step, what is meaning? We should be to find where is the closed loop of framework. Tức là chúng ta phải tìm một cái khung. Trong cái khung đó có chứa dòng IB. Tại vì ta phải đi tìm IB trước. Mục tiêu của chúng ta là tìm tọa độ của IC. Hai cái giá trị của tọa độ là VCQ và VCQ. Thế thì để tìm nó thì chúng ta tìm hai cái khung. Các em vẽ cho cô. Không cần vẽ cái hình thứ hai nhé các em nhé. Là hình phía tay phải. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn. You should be to find the one frame. This is a green frame. This frame very big. And we call it, this is a closed loop. Đây là một cái khung kín các em. Màu xanh lá cây. Và trong cái khung kín này, we have the one short, DC short. DC short, this is a VCC, right? And this is one point. And we see the second voltage. This is the voltage on the resistance of base. And we have the voltage between base emitter, right? Right? I put the arrow in positive. And this is the arrow in this side, in direction from the up, from the down to the up. Yes. And here's the arrow. This here, where is the potential? This here, positive here and here. We have three. And we know about here the current IB, right? And the first step, we should be to write down the Kirchhoff law for these closed loops. Closed loops. Cái này là cái khung kín, hay em còn gọi nó là framework cũng được, một cái khung, một cái framework. Trong một cái khung kín như thế này thì chúng ta phải phát biểu định luật Kirchhoff.
Then somebody said, "Oi, Kishop, I forgot. I am afraid." And now, don't worry. I would like to suggest you not Kishop law, but the saving energy law, định luật bảo toàn năng lượng. If in this circuit have the one định luật bảo toàn năng lượng này, thì chúng ta sẽ tiến hành nếu trong mạch điện này có một nguồn một chiều. We put this supply circuit one side on the left is equal. This is the voltage on the resistance base, right? Because this is the IB here too. The current of base here. And next, plus. This is very specific. Why plus? Here, the arrow, I put here sometime. And this is specific, VBE. What is meaning VBE? This is the voltage on the junction emitter. Junction emitter like the diode, right? Like the diode. And the diode creates the current. And the current from the IB have the direction to here. From B to E. And that's why we have the voltage here, VBE. And this VBE is equal 0.5 for silicon and 0.2 for germanium. You should be to remind, very easy. And that's why here, this is a plus. This is a collected energy, giving energy. This is the constant. This is a DC energy. Is equal on the voltage on this circuit. And if somebody like the Kirchhoff law, we have VCC plus Kirchhoff IB RB plus VBE, because we have 3 is equal 0. This is follow Kirchhoff law. And this is the same situation. And you don't worry because it's only one. This is, we are following the first step. We have the 3 steps. We have the 3 steps for determine Q point. And we place the first step. We should be to write down the fixed bias configuration equation. This equation, we are counting 1 arrow, 1 arrow. This is a VCC. Yes. The second arrow, this is a voltage on base, the resistance. And the third, this is the voltage specific on the junction. And this voltage, this is input voltage of this circuit. We have, this is the first step. And we see here the IB. I put here the current B, but I put here the Q because this is my Q point, my circuit. I put here, for example, the exercise, this is 1 kilo ohm. I put here 2 kilo ohm, for example.
This is like exercise. I put here might be 10 volt. This is my circuit, and your circuit might be a little bit different. You can change the name of the resistance, right? And I put here, we have, please follow me. I will very slowly to VCC minus VBE divide on resistance, right? This is my circuit. And in this case, we can see, this is a maybe, this is a VCC. VCC, this is a given. And this is a VBE. This is the voltage on the junction emitter. And junction emitter forward. And when they forward, at least they is a cons 0.7 or 0.2, very small. And if it's in comparison with the VCC, I can put here VCC divide on the RB only. This is the first step. Step 1. We can find out the current IB. And step 2, we can find the current, my current, and your current is different. Because you put here the resistance RB different. And that's why I here beta, current base Q plus, of course, ECBO. This ECBO very smaller is equal to 0. Wow. We have now determined the one. We have now determined the one value of the Q point, right? And the first step, we have to determine the current base. And the second step, we have determined the current of the IQ, the current of collector. And now the first step, we should be to find out where is, because of this emitter come out, where is the voltage VCE on the circuit. You can see here, VCE here, right? Between C and between E. E of course are now in the ground. And we should be to find out the framework, the closed loops one again. You can see where is the you can see here. This is the VCE, right? You should be to find one the circuit. This circuit including the voltage, you can see here. This is a Rose framework I draw here. In a Rose framework, a little bit difficult. In the Rose framework, you should be to find, the CE. Câu thứ 3, tức là bước thứ 3, chúng ta phải đi tìm một cái khung kín nào đó mà có chứa chữ VCE, bởi vì nhiệm vụ của chúng ta phải đi tìm cái VCE này. Vừa mới xong bước 1 và bước 2 chúng ta tìm được ICQ rồi. Và cái ICQ này của cô khác cái của em, cho nên nó phụ thuộc vào điện trở R này.
Đấy, cô đang nói lại. Và cái R này chúng ta thấy có một cái công thức này, IBQ thì bằng VCC trừ VBE, sau này các em sẽ nhớ. VBE ở đây nếu như mà nó bằng silic hay germanium hoặc là nguồn của mình lớn quá, ví dụ là 10 hay bằng 5 so với 0,7, tức là lấy 10 trừ đi 0,7 quá bé, thì nếu em muốn giữ thì em áp dụng công thức là 10 trừ 0,7 chia cho điện trở thì em tìm ra được dòng, đúng không? Và dòng điện cực nền chúng ta có thể suy ra được dòng điện cực thu, tức là giá trị của cái dòng cực thu. Và bây giờ cái nhiệm vụ, cái giá trị thứ hai của Q point á, là VCE, thì chúng ta phải đi tìm một cái khung, và cái khung đó là khung màu hồng. Khung màu hồng, tại vì em nhìn hai cái hình này nó là một, nhưng mà cô muốn phân tích nó ra cái khung màu hồng để làm gì, để các em có thấy trong cái khung đó gồm có cũng 3 phần tử. The first, again we have the VCC, right? And you step 3, we collect the equation. This year we are collect the first equation. This year equation biasing equation, tức là phương trình phân cực. And now we write the load line equation, là phương trình đường tải đấy các em. Tại sao gọi nó là tải? Bởi vì nó nằm ở phía bên tay phải. Bởi vì trong cái phương trình đường tải này nó có chứa cả dòng ngõ ra và điện áp ngõ ra. Now, we should be to VCC, we put one side. And here, the first vector, voltage. This is the current on collector multiplied with the resistance C, right? And now we put V, one again, you should be here plus, very specific, in positive. VCE. And this VCE, of course, here we have no, this is a 0. In this, we have the second equation. In this equation, you can see we have the output current, we have the output voltage, and in this, you can find out VCEQ. This is one point on this equation. Is equal VCC minus ECQ RC. I put here Q because in my case, we have already ECQ in the second step, right? In this, we can find out the value of the VCE. We have the value of VCE and ECQ. This is a ready answer, right? Ready answer the first question. 3 point in the testing. Bài này sẽ là 3 điểm đấy các. Trong cái bài kiểm tra tuần sau chúng ta sẽ kiểm tra 25 phút. Và cô sẽ kiểm tra giữa giờ này thì cô thấy tới 34 em rồi. Rất là ok. Thế cho nên là tuần sau chúng ta sẽ kiểm tra. Và các em thấy là chúng ta tiến hành 3 bước và các em viết cho cô 3 cái bước này vào. Thế thì 3 cái bước này để làm gì? Để tìm hai giá trị là ICQ và VCQ. Và trong 3 cái bước này chúng ta có 2 phương trình mà chúng ta phải nhớ. The first equation, this is a biasing equation. This is we are called it biasing because in this biasing we have the input current and input voltage. Very interesting, right? And we have the second very important equation, this equation. You should be to put the framework in this equation. This equation, we are called the load light, DC load light equation. This meaning DCLL, DC load light.
But DC red light should be to make a little bit change. You can see I dry this too. I put here IC, not Q. Is equal minus 1 RC VCE plus VCC divide on RC. What is meaning? This equation, the second, you can see in the equation second, I change the IC here, the current in the left side, and I change because I would like to put E graphic X. You can see E is equal minus 1 RC. This is minus A plus B. We have the light. E is equal minus AX plus B. If I draw this, we have the first equation. This is E, right? E, right? And the parameter of this equation, this is X, right? This is the volt ampere characteristic output. And if I draw this equation, this is answer for the second question. Write the DCLL. This ready here. DCLL we have ready. And draw on the volt ampere characteristic. Now I draw this here and here. I have the 1 point when the, as you can see, this here, I remind you, this is in the 6th class in the school, high school, right? This here E equal 0. We have E is equal 0. We have V here. X is equal B. VCE is equal VCC. Wow. Very specific, this VCC, right? Now I put X equal 0. We have the IC max is equal VCC divide RC, right? Here, for example, this is a VCC divide RC. I have 2 points, and these 2 points I connect, right? We have this, the light, we are called it light of the DCLL, and Q point, this is the cross point between 2 light. The first light, this is the DCLL, and the second light, this is the volt ampere output, volt ampere characteristic. And this, we have the current of base in the first step. In the first step, we have the current of base. This we choose. It's meaning Q point, now we can find out here. And this Q point collects the working point of this circuit. Please write down
for your textbook. Write down for your textbook and make some color pen, very specific. This circuit.